హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు FrontLinesMedia. సో Capgemini ట్రైనింగ్ అనేది ఫ్రెషర్‌కి ఎట్లా ఉంటుందో అనేది ఈ సెషన్. సో ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఆల్రెడీ Capgemini ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసిన అతను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. మహేష్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ మెంబర్ ఇన్ FrontLinesMedia. Yeah. Uh, Mahesh, you can carry on. okay. Hi all. Welcome to this session. Actually, నేను రీసెంట్గానే క్యాబ్జెమినీలో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. It's been just 3 days. So I think I can provide you a better idea about what training is at Capgemini. And I believe after this session you will be able to understand how training will be and what all the things you will be learning in the training. I'm really excited to share all these details with you. Let's get into it. So yeah, initially in November 3rd join అయ్యాను క్యాబ్జెమినీలో. ఇనిషియల్ ఫస్ట్ 3 weeks వర్ లైక్ ఒక హాలిడే సీజన్ లాగా ఉండేది. సో ఇనిషియల్గా వర్క్ ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. సో ట్రైనింగ్కి బ్యాచెస్ని సెట్ చేయడానికి కొంచెం టైం తీసుకున్నారు. సో ఇనిషియల్ ట్రైనింగ్ విల్ బి ఆన్ కోర్ జావా. ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి కోర్ జావా మీద ఇస్తారు. అదే కవర్ ఎంటైర్ కోర్ జావా పార్ట్. ప్రతి ఒక్క బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక 2 weeks పాటు మీకు కలెక్షన్స్ అండ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ వరకు కంప్లీట్ ఒక ఐడియా ఇస్తారు అన్నమాట. ఎలాంటి జావా మీద మీకు కావాల్సిన బేసిక్ ఐడియా అంతా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఈ కోర్ జావా ట్రైనింగ్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన స్కిల్స్ టెస్ట్ చేయడానికి 5 హ్యాకర్ ర్యాంక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు. అండ్ 5 హ్యాకర్ ర్యాంక్ టెస్ట్ తో పాటు 2 ఐకంపాస్ టెస్ట్ అంటే సో 25 MCQs కండక్ట్ చేస్తారు. ఇవి టూ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో ఈ హ్యాకర్ ర్యాంక్ అండ్ ఈ ఐకంపాస్ టెస్ట్ లో వచ్చే మన స్కోర్స్ ని బట్టి తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ మనకు స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ లో 3 sets ఆఫ్ టెక్నాలజీని మాకు అసైన్ చేశారు. లైక్ మా బ్యాచెస్ కి మేము ట్రైన్ అయినప్పుడు మాకున్న ట్రైనింగ్ బ్యాచెస్ ఇవన్నమాట. ఒకటి ఫుల్ స్టాక్ జావా, అండ్ సెకండ్ ఇది .NET ఫుల్ స్టాక్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ టెస్టింగ్. సో ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టు మన కోర్ జావా ట్రైనింగ్ లో ఎవరికైతే ఓవరాల్ హ్యాకర్ ర్యాంక్ అండ్ ఐకంపాస్ లో రెండు కలిపి 50% అండ్ అబౌవ్ ఆర్ ఈవెన్ 45% అండ్ అబౌవ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ డిపెండ్ ఆన్ దేర్ అసెట్స్, లైక్ వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయని చెప్పిన వాళ్ళందరికీ .NET ఫుల్ స్టాక్ లో ట్రైనింగ్ అసైన్ చేశారు. అండ్ దోస్ హూ హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ అసెట్స్, సో వాళ్ళందరికీ జావా ఫుల్ స్టాక్ లో ఇచ్చారు. సో ఈ రెండు మాత్రం 45% అండ్ అబౌవ్ వచ్చిన వాళ్ళకు జావా ఫుల్ స్టాక్ అండ్ .NET ఫుల్ స్టాక్ ఇచ్చారు. సో మిగిలిన వాళ్ళకు లైక్ 45% బిలో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. లైక్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లైక్ సెలీనియం కావచ్చు, కుకుంబర్ కావచ్చు. సో టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ అంతా 45% బిలో వచ్చిన వాళ్ళకి. అండ్ పీపుల్ హూ గాట్ లెస్ దాన్ 20% వర్ ఆస్క్డ్ టు రీట్రైన్, వాళ్ళకు రీట్రైనింగ్ అసైన్ చేశారు. సో వాళ్ళు రీట్రైన్ అయ్యేసి తర్వాత వచ్చిన స్కోర్స్ తో తర్వాత మరి ఈ మూడిట్లో ఏ దానికి ఎలిజిబుల్లో దాంట్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారనమాట. సో ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇది. నేను ఫుల్ స్టాక్ జావాకి అసైన్ అయ్యాను. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫుల్ స్టాక్ జావా ట్రైనింగ్. అండ్ మీకు అలాగే మీకు .NET ఫుల్ స్టాక్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మీద కూడా ఐడియా ఇస్తాను. సో యాజ్ నా బ్యాచ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది వీటిలోకి ట్రైన్ అయ్యారు కాబట్టి I collected some information from them. So I will let you know about those details also. So first let me help you with the full stack Java training. So full stack Java training, it was for 50 days, exactly 50 days part jarigindi from January 3rd to Feb 23, and evaluation part matram koddiga extend ayi February 25th ki end ayindi. And I will explain everything in detail within this thing. So వాట్ ది ఫుల్ స్టాక్ జావా ట్రైనింగ్ లో మాకు ఏమేమి అసైన్ చేశారంటే, సో మీకు ముందుగా దీంట్లో ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎవాల్యుయేషన్ తర్వాత వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్. సో ఎవాల్యుయేషన్ వచ్చేసి 3 హ్యాకర్ ర్యాంక్ టెస్ట్ అండ్ 6 ఐకంపాస్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు ఇనీషియల్ గా. సో 3 హ్యాకర్ ర్యాంక్ టెస్ట్ అండ్ 6 ఐకంపాస్ టెస్ట్ లో స్కోర్ ని సెపరేట్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. దీంతో పాటు మనం ట్రైనింగ్ చేస్తున్నంతసేపు ఒక స్ప్రింట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకు ఇస్తారన్నమాట. మేము చేసిన స్ప్రింట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి వ్యాలెట్ అప్లికేషన్. బ్యాచ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కంప్లీట్ చేయాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉండాలి. సో దీనికి ఏంటంటే క్రైటీరియా, దీన్ని 4 డిఫరెంట్ ఫేజెస్ లో బిల్డ్ చేయాలన్నమాట.
వాలెట్ అప్లికేషన్ అంటే మనకు బేసిక్ ఏంటి, ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ లాగా బిల్డ్ చేయాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది బ్యాంక్ అప్లికేషన్, లైక్ డెబిట్, విత్డ్రా, అకౌంట్ క్రియేషన్, అకౌంట్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ని డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడం, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ టేబుల్స్లో షో అయ్యేలా చేయడం, అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ సమ్మరీని షో చేయడం. సో ఇనీషియల్గా ఓవరాల్గా ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేసామన్నమాట మేము. ఈ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ని 4 డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో బిల్డ్ చేయమని చెప్పారు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేసి ఒక వర్షన్, అండ్ దెన్ జేడీబీసీ యూస్ చేసి ఇంకొక వర్షన్. థర్డ్ వన్ ఈస్ సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేపీఎన్ యూస్ చేసి థర్డ్ వర్షన్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ యూజింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఈ 4 ఫేజెస్లో 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ని మన దగ్గర ఉంచుకోవాలి. ఈ 4 స్ప్రింట్స్ని మనము ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు, వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనము ప్రెజెంట్ చేసి, వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్స్ చేసి వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేసేస్తే దే విల్ ఎవాల్యుయేట్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ దే విల్ అసైన్ యూ మార్క్స్. సో స్ప్రింట్ ఎవాల్యుయేషన్కి ఇది క్రైటీరియా. సో అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ L1 ఎగ్జామ్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో L1 ఎగ్జామ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ క్యాప్జెమినీలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి కొద్దో గొప్ప భయపెట్టిన విషయమే. సో L1 ఎగ్జామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ మ్యాండేటరీ ఎగ్జామ్ ఇన్ క్యాప్జెమినీ. దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేయాల్సింది. దీని క్రైటీరియా వచ్చేసి 60% ఖచ్చితంగా క్రాస్ చేయాలి. 60% క్రాస్ చేస్తేనే మీరు L1 పాస్ అయినట్టు. L1 పాస్ అవ్వకపోతే దే విల్ గివ్ అనదర్ అటెంప్ట్. డెఫినెట్లీ అనదర్ అటెంప్ట్, ఇంకొక అటెంప్ట్ ఇస్తారు మీరు క్లియర్ చేయకపోతే. సెకండ్ది కూడా క్లియర్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ద హెచ్ఆర్ ఇష్యూలో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ట్రైనింగ్ టైంలో మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్సెస్ని బట్టి మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు ట్రైనర్కి, మీ దగ్గర మీ మీద ఒపీనియన్ని హెచ్ఆర్ ట్రైనర్ దగ్గర నుంచి కనుక్కొని దే విల్ డిసైడ్ ఆన్ యువర్ ఫ్యూచర్ విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ L1. L1లో 60 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ కోర్ జావా టు ఎంటైర్ ఫుల్ స్టాక్ జావా. You will be asked questions and you must get 60% or above in order to clear this training. So full stack java gurinchi total overview idannamata. And I will get to .NET full stack now. .NET full stack lo kuda same pattern as java anamata. Full stack java lo elano full stack .NET lo kuda similar ga వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు. లైక్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్, ఐకామ్ బ్యాచెస్ ఇవన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. స్ప్రింట్ ప్రాజెక్ట్తో సహా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ ఫుల్ స్టాక్ జావా. దెర్ ఈస్ నథింగ్, నో డిఫరెన్స్. టెస్టింగ్లో మటుకు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ది ఐకామ్ ప్యాచ్, హ్యాకర్ ర్యాంక్ అండ్ దిస్ వన్ L1. ఈ 3 మాత్రమే ఉంటాయి టెస్టింగ్కి. స్ప్రింట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉండదు. సో టెస్టింగ్ వాళ్ళకు కొద్దిగా ఈజీ క్లియర్ చేయడానికి ట్రైనింగ్. స్ప్రింట్ ఉండదు కాబట్టి కొంచెం దే విల్ కంపారిటివ్లీ ఫుల్ స్టాక్ జావా అండ్ .NET ఫుల్ స్టాక్తో పోలిస్తే దే విల్ ఎంజాయ్ ది ట్రైనింగ్ అ బిట్ మోర్. లైక్ ఓవరాల్గా కొద్దిగా ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు తక్కువ ఉంటాయి టెస్టింగ్ రిలేటెడ్. సో దే కెన్ ఈజీలీ గ్రాస్ప్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ దే విల్ కంప్లీట్ దెన్. దిస్ ఈస్ ది ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్స్. అండ్ ట్రైనింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే టు బి ఆనెస్ట్ ద షెడ్యూల్ ఇస్ వెరీ హెక్టిక్. లైక్ ఇనీషియల్గా మనం బయట ఎక్కడైనా ఫుల్ స్టాక్ జావా ఆర్ ఎనీథింగ్ నేర్చుకోవడానికి అట్లీస్ట్ 3 to 4 ఆర్ ఈవెన్ 5 to 6 months తీసుకుంటాం నేర్చుకోవడానికి. బట్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ దే విల్ గివ్ ఓన్లీ 2 months. లైక్ నేను చెప్పినట్టు Jan 3rd స్టార్ట్ అయింది, Feb 23rd ఎండ్ అయిపోయింది. సో ద షెడ్యూల్ వాజ్ రియలీ హెక్టిక్. అండ్ దీంట్లో హాలిడేస్ని అండ్ వీక్ ఆఫ్స్ని తీసేస్తే మీకు హార్డ్లీ మిగిలేదు 30 days. అండ్ విత్ ఇన్ ది 30 days యూ విల్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్ లిటరలీ ఫ్రమ్ కలెక్షన్స్ అండ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి స్ప్రింగ్ ఎంవిసి వరకు సమ్ రియలీ ఒక 10 to 15 టాపిక్స్ ని కవర్ చేశారు విత్ ఇన్ ది 30 days ఇట్ సెల్ఫ్. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ హెక్టిక్ ద షెడ్యూల్ విల్ బి. బట్ క్లియరింగ్ ది ఎగ్జామ్స్ విల్ బి అ బిట్ ఈజీ. నన్ను అడిగితే ఐకామ్ ప్యాస్ కానివ్వండి, ఈ ఎంసీక్యూస్ టెస్ట్ అన్ని క్లియర్ చేయడానికి మీరు పెద్దగా కష్టపడకపోవచ్చు. బట్ స్ప్రింట్ ప్రాజెక్ట్స్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి మాత్రం యూ షుడ్ be really good. You have to work through the training a lot. ట్రైనర్ ని ప్రతిసారి ఫాలో అవుతూ తను ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పాటిస్తే వీ కెన్ కంప్లీట్ ది స్ప్రింట్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. లైక్ మనం ఫ్రెషర్స్ బేసిక్గా చాలా మంది నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చుంటారు కాబట్టి
I can understand every lot of people will struggle. Even మా బ్యాచ్ లో మేము చేరినప్పుడు కూడా we struggled a lot. నేను జాయిన్ అయినప్పుడు నా బ్యాచ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 మెంబర్స్ ఉంటే 50 మెంబర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 to 4 మెంబర్స్ తప్పిస్తే అందరూ స్ట్రగుల్ అయిన వాళ్ళమే. లైక్ చాలా హెక్టిక్ గా ఉండేది షెడ్యూల్. అండ్ యాజ్ యూ నో, నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ జావా ఆర్ కోడింగ్. So it was really tough, but somehow we managed to complete those sprint evaluations and all. And evaluation was comparatively easy. Maaku vachina trainer, she was really strict during class hours. Entire training period, like she was really strict. We thought తను ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉందంటే ఫస్ట్ లో చాలా భయపడిపోయేవాళ్ళం, లైక్ క్లియర్ చేయగలమా లేదా అని. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ వీ అండర్స్టూడ్ దట్ బికాస్ తను అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి వీ వర్ ఏబుల్ టు గ్రాస్ప్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైనింగ్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ తను కానీ కొంచెం లూజ్ గా ఉండి తను ఏం చెప్పకుండా ఉండుంటే మేబీ మేము ట్రైనింగ్ లైట్ తీసుకుని ఓకే మార్క్స్ వస్తాయి కదా పాస్ అయిపోతాము అన్నట్టు ఉండేవాళ్ళం మేము. బట్ because she was that strict, we really learned something out of this training, we believe. కంప్లీట్ గా ఫుల్ స్టాక్ జావా అని చెప్పలేం కానీ బట్ యా we understood ఏది ఎలా ఉంటుంది, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయగలం ఇన్ అండ్ అవుట్ మాకు అర్థమైందంటే యా బికాస్ షీ వాజ్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ షీ హెల్ప్డ్ us టు లెర్న్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్. సో స్ట్రిక్ట్ ట్రైనర్ పడ్డారనేసి మీరు భయపడకండి. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వెన్ స్ప్రింట్ ఎవాల్యుయేషన్ టైంలో తను అలాగే ఉంటుందేమో అని మేము చాలా భయపడ్డాం. బట్ షీ వాస్ వెరీ కోఆపరేటివ్. షీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అస్ ఎక్కడ ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఎలాంటి వాలిడేషన్స్ చేయాలి అని. షీ వాస్ వెరీ కోఆపరేటివ్ అండ్ షీ హెల్ప్డ్ అస్ క్లియర్ దిస్ ట్రైనింగ్. సో ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు భయపడకండి, ట్రైనింగ్ ని ఎంత వీలైతే అంత నేర్చుకోవడానికి చూడండి. ఆన్ ఏ హోల్ యా ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్ టు క్లియర్ క్యాప్జెమినీ ట్రైనింగ్. మీరు మరి భయపడకండి. ఎవరైనా భయపడుతున్నా ధైర్యం చెప్పండి, లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఈజీ. ఆన్ ఏ హోల్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అంతా ఒక ఒక మైండ్ సెట్ లోకి వెళ్ళిపోండి. లైక్ ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ హౌ మచ్ ఐ కెన్. ఎంత వీలైతే అంత నేర్చుకోండి. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దెమ్. లైక్ ఎనీ అదర్ ఆర్గనైజేషన్ వీ కెనాట్ డిమాండ్ ద ప్రాజెక్ట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు. మనం చెప్పలేం వాళ్ళు ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారో అనేసి. బేసిక్ గా మన చేతిలో ఉన్నది మనం ఎంత వీలైతే అంత గ్రాస్ప్ చేసుకోవడం ట్రైనింగ్ లో. అండ్ మనకు వచ్చే ప్రాజెక్ట్ లో మనం నేర్చుకున్నది ఎంతవరకు పెట్టగలం అనేది మాత్రమే మన మైండ్ లో పెట్టుకునేసి వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్. సో దిస్ ఈస్ ది whole point about the training in Capgemini and what I have seen in these 3 to 4 months since the day of my joining. So if there are any questions, Ranjit, I can Yeah, Mahesh, go ahead. Mahesh, go to next slide and explain sprint evaluation, like those all things. Yeah. Some briefly. Yeah. Sprint evaluation, as I said, 4 different phases lo untadi. And I took some random template from the Google. So this is not related to what you see in the sprint evaluation, but I'll explain you the entire sprint evaluation. So as I said, the first part will be building the wallet application using collections and multi-threading. So collections and multi-threading lo మనం ఏం చేస్తాం? Mahesh, Yes, Ranjit. you can open Notepad and explain. Okay, just a minute. So first phase will be Increase font size. yeah. So sprint evaluation లో 4 phases ఉంటాయి మనకు. First phase will be building wallet application using collection framework. సో కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే, లైక్ లిస్ట్, అరెలెస్. సో వీటిని యూస్ చేసుకొని మనము వాలెట్ అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేయాలి. లైక్ ఆల్ ది ఆపరేషన్స్ లైక్ క్రియేటింగ్ ఏ కస్టమర్ అకౌంట్. ఒక కస్టమర్ కు మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. సో క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ ఫర్ ది కస్టమర్,
and within the accounts we need to perform deposit and withdraw, and we need to create another customer, and another customer ని క్రియేట్ చేసి ఆ కస్టమర్ ఫస్ట్ కస్టమర్ నుంచి సెకండ్ కస్టమర్ కి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సమ్మరీ క్రియేట్ చేసి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సమ్మరీలో లిస్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ది ఎంటైర్ పార్ట్. ఒక ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఇక్కడ దాకా బిల్డ్ చేస్తాం, కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేసి ఒక ఎంటైర్ బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తాం. అండ్ సెకండ్ ఫేజ్ విల్ బి సేమ్ బిల్డింగ్ వ్యాలెట్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ జేడీబీసీ. జేడీబీసీ అంటే మనకు తెలిసిందే, డేటాబేస్ కనెక్షన్ కోసం జేడీబీసీని యూస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మనం ప్రోగ్రామ్ ని టర్మినేట్ చేసేంత వరకే మనం స్టోర్ చేసిన డేటా సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. వన్స్ మనం ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ని టర్మినేట్ చేసిన తర్వాత మనం అక్కడ టైప్ చేసిన డేటా, అక్కడ క్రియేట్ చేసిన కస్టమర్ అన్ని టర్మినేట్ అయిపోతాయి. లైక్ అక్కడతో ఆ డేటా అంతా లాస్ట్ అయిపోతుంది. బట్ ది సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ స్ప్రింట్ ఎవాల్యుయేషన్ లో ఇక్కడ మనం బిల్డ్ చేసిన ప్రతిదీ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మేము యూజ్ చేసిన డేటాబేస్ MySQL డేటాబేస్. సో మేము ఇక్కడ క్రియేట్ చేసే కస్టమర్ కానివ్వండి, కస్టమర్ అకౌంట్ కానివ్వండి, మొత్తం డేటా అంతా జేడీబీసీలో ఐ మీన్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ స్ప్రింట్ ఎవాల్యుయేషన్. అండ్ థర్డ్ వన్ విల్ బి బిల్డింగ్ వ్యాలెట్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ సర్వ్లెట్స్. Building wallet application using servlets. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ని తీసుకొని, ఒక మేము యూస్ చేసిన సర్వర్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్. సో టామ్ క్యాట్ 9 యూస్ చేసాం మేము సర్వర్ ని. ఇక్కడ సర్వ్లెట్స్ అంటే ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ని బిల్డ్ చేసాం, లైక్ HTML పేజెస్. ఆ HTML పేజెస్ ని సర్వ్లెట్స్ లోకి ఇంక్లూడ్ చేసేసి ఒక వ్యాలెట్ అప్లికేషన్ ని ఇంతవరకు మనం చేసిన బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్ ని ఫ్రంట్ ఎండ్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి కంప్లీట్ చేసాం. బట్ దీనికి మేము యూస్ చేసిన డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేసిన ప్రాసెస్ మాత్రం జేపీఏ అన్నమాట. సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేపీఏ. జేడీబీసీలో మనం సీక్వెల్ స్పెసిఫిక్ గా నేర్చుకొని ఆ సీక్వెల్ క్వెరీస్ రాసి కంప్లీట్ చేయాలి, లైక్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అంతా డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయడానికి. బట్ జేపీఏలో జేపీక్యూఎల్ క్వెరీస్ యూస్ చేసేసి without using much of the SQL knowledge, we can write queries and we can store the data into the database. So we used JPA. This is the third phase. And servlets ఎందుకు యూస్ చేసామంటే, యాజ్ ఐ టోల్డ్, మనం వ్యాలెట్ అప్లికేషన్ ని ఈ సెకండ్ స్ప్రింట్ వరకు ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్ మాత్రమే కంప్లీట్ చేసాము. బట్ థర్డ్ స్ప్రింట్ లో మాత్రం వీ బిల్ట్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ఆల్సో. ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి మేము సర్వ్లెట్స్ ని యూస్ చేసాం, సర్వ్లెట్స్ ప్లస్ జేపీఏ. అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మేము మైగ్రేటెడ్ టు స్ప్రింగ్ అనమాట. స్ప్రింగ్ MVC ఆర్కిటెక్చర్ లోకి వచ్చేసి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేసేసి ఓవరాల్ గా మేము వాలెట్ అప్లికేషన్ ని ఎంటైర్ గా మైగ్రేట్ అయ్యాం ఓవరాల్ గా. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different phases involved in the wallet application we built. So yeah, these are the 4 different parts involved in the sprint evaluation, and every part has its own importance. Collection framework has the little weightage compared to the other parts, but as collection framework మనం చేసిన వెంటనే, లైక్ టర్మినేట్ అయిన వెంటనే డేటా అంతా లాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి we cannot show it to the evaluator. But what she will ask is JDBC, servlets and Spring are the 3 important contents involved in the sprint evaluation. These 3 are the major parts that are evaluated during the evaluation. Yeah, Mahesh, go to next slide. So yeah, చాలా ఇది మందికి అందరికీ ఉన్న ఉండే భయం. డౌట్ మహేష్.
యెస్. ఆ యెస్ సార్. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశాక అందులో కామెంట్ చేసిన సగం కామెంట్స్ ఎలవన్ ఎగ్జామ్‌లో ఫెయిల్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి? అనేది. యాహ్! నువ్వేంటంటే నీ ట్రైనింగ్ టీమ్‌లో ఉండే సినారియో అండ్ నీకు తెలిసుంటది మీ సీనియర్స్ ట్రైనింగ్ అయి అన్ని సినారియోస్ తీసుకొని పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చెయి. యాహ్! యాహ్! సో, ఇది వరకటికి లైక్ మేము ట్రైనింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు మేము చాలా భయపడ్డాము. అండ్ మాకు మా సీనియర్స్ ఇచ్చిన ఇన్‌పుట్స్ మాకు ఇంకా భయపెట్టాయి. లైక్ వాటెవర్ హూమెవర్ మేము ఎవరిని అడిగినా సరే ఆళ్ళు చెప్పిన మ్యాటర్ ఒకటే, L1 ఫెయిల్ అవుతే ఇంకొక అటెంప్ట్ ఇస్తారు. ఇంకొక అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అయితే ఇంటికి పంపించేస్తారు. ఇది ఈ ఈ విషయం అనేది ఎక్కడ ఆహ్, ఎవరి దగ్గర నుంచి వేరే వినలేదు. L1 ఫెయిల్ అవుతే సెకండ్ టైమ్ కూడా దే విల్ టెర్మినేట్ యూ. దిస్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్ వాట్ వి హావ్ హర్డ్. మా ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందు వరకు మేము ఇదే నమ్మాం కూడా. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మేము చూసిన ట్రైనింగ్ వరకు మేము ఇస్తున్న అష్యూరెన్స్ అయితే L1 ఫెయిల్ అవ్వడం చాలా రేర్‌గా జరుగుతుంది. L1 ఫెయిల్ అవ్వడం చాలా రేర్. లైక్ బేసిక్‌గా వాళ్ళు చాలా చెప్తారు L1 ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేయాలి అన్నట్టు. బట్ L1 ఎగ్జామ్ మరీ అంత టఫ్ ఉండదు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్‌లో క్లియర్ చేయడానికి మేబీ కొంచెం టఫ్‌గా ఉంటది. లైక్ మిగిలిన మిగిలిన ఎంసీక్యూస్‌తో పోలిస్తే L1 ఈస్ డిఫికల్ట్. ఐయామ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ L1 ఈస్ డెఫినెట్‌లీ ఈజీ. వి కెన్ క్లియర్ ఈజీలీ. బట్ L1 ఈస్ డిఫికల్ట్. బట్ మరి 60% కూడా తెచ్చుకోలేనంత భయంకరంగా అయితే ఉండదు. అయితే లేదు అనైతే నా అభిప్రాయం. బట్ మా బ్యాచ్‌లో వరకు చాలా మంది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయితే ఫెయిల్ అయ్యారు. మాకు 2 బ్యాచెస్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఫుల్ స్టాక్‌కి. 2 బ్యాచెస్‌లో 100 పీపుల్ ఉన్నారు. 100లో ఆల్‌మోస్ట్ 60 పీపుల్ వర్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ L1 టెస్ట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సెకండ్ L1 టెస్ట్‌లో ఆల్‌మోస్ట్ మెజారిటీ అందరూ పాస్ అయిపోయారు. అండ్ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా 58% 56% ఆ మధ్యలోనే ఉన్నారు తప్పిస్తే మరీ తక్కువగా తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో, మీరు అంత భయపడాల్సిన పని లేదు. అండ్ యాహ్! మీరు కమింగ్ టు ది వాట్ ఇఫ్ వి ఫెయిల్. సో, 60% ఇస్ ది క్రైటీరియా అని చెప్పాను గదా! బట్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో కొంతమందికి, మరీ ఎక్కువ మంది లేరు. హార్డ్‌లీ ఫింగర్ కౌంట్స్. సో, కొంతమంది 58% దగ్గర, 56% దగ్గర ఆగిపోయారు. బట్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఆల్‌మోస్ట్ 1 వీక్ అయిపోయింది నా ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యి. సో, మాకు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. ఎలాంటి టర్మినేషన్ కానీ, ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. సో, టర్మినేషన్ అనే విషయం అయితే మీరు మర్చిపోండి. టర్మినేషన్ అనేది చాలా రేర్ కేసెస్‌లో జరుగుతుంది. యాస్ ఐ టోల్డ్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ వితిన్ ద ట్రైనింగ్. మన మన గురించి ఫీడ్‌బ్యాక్ ఖచ్చితంగా మన ట్రైనర్‌ని అడుగుతారు. మీరు మరీ దారుణంగా పెర్ఫార్మ్ చేయలేదు L1లో. సో, మీ ట్రైనర్ దగ్గర ఇన్‌పుట్స్ తీసుకొని మీరు దేనికి పనికొస్తారు అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకొని దే విల్ అసైన్ యూ ది ప్రాజెక్ట్. టర్మినేషన్స్ అనేవి జరగవు. బికాజ్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న మాస్ హైరింగ్‌ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆల్రెడీ 4 మంత్స్ ట్రైన్ చేసిన ఒక క్యాండిడేట్‌ని టర్మినేట్ చేయడం అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్. అండ్ యూ షుడ్ కీప్ దట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఫెయిల్ అవుతున్న వెంటనే తీసేస్తారు. అయ్యో! ఏంటి నెక్స్ట్ మన పరిస్థితి ఏంటి? ఇలాంటి థాట్స్‌నైతే మీరు ఎక్కువ అంత స్ట్రెస్ చేసి ఇంత ఫీల్ అవ్వాల్సిన పనైతే లేదు. యాహ్! టర్మినేషన్స్ ఆర్ హ్మ్. చ వెరీ రేర్. వెరీ, వెరీ రేర్ యాస్ ఆఫ్ నౌ. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో టర్మినేషన్స్ అనేవి చాలా రేర్‌గా జరుగుతాయి. బికాజ్ హైరింగ్ ఈ రేంజ్‌లో జరుగుతోంది. అండ్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇంటూ యూ. నేను చెప్పినట్టు 2 వీక్స్ ఆఫ్ కోర్ జావా ట్రైనింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 50 డేస్ ఆఫ్ ఫుల్ స్టాక్ ట్రైనింగ్ తర్వాత మిమ్మల్ని ఇంత ఎక్స్‌పర్టైజ్ చేసి మీకు ఇంత ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక కంపెనీ నుంచి బయటకు పంపాలని ఏ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోదు. వాళ్ళు అనుకున్నా వాళ్ళు పంపలేరు కూడా. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఎంఎన్‌సీస్‌ని జనాలు ప్రిఫర్ చేయడానికి ఇదొక రీజన్. దేర్ విల్ బి ఎ గుడ్ జాబ్ సెక్యూరిటీ. వాళ్ళు అంత ఈజీగా తీయరు. అన్‌లెస్ మీ బిహేవియర్ వరస్ట్‌గా ఉంటే తప్ప. యాస్ లాంగ్ యాస్ యువర్ బిహేవియర్ ఈస్ గుడ్, యూ విల్ బి దేర్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. దేర్ ఇస్ నో డౌట్. యాహ్! మహేష్. అండ్ యాహ్! joining in Capgemini as a fresher is a right decision or not. So, as an experienced candidate who completed the training, I would say it is actually good to join Capgemini because they will train you on different technologies. Compared to other MNCs, I would say present ట్రెండింగ్ అండ్ డిమాండ్ ఉన్న టెక్నాలజీస్‌ని వీళ్ళు మీకు నేర్పిస్తారు. అండ్ యాస్ ఆఫ్ నౌ నేను చూసిన ట్రైనింగ్స్ అన్నీ కూడా లైక్ కొద్ ఖచ్చితంగా మార్కెట్‌లో మంచి వాల్యూ ఉన్న టెక్నాలజీ మీదనే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అండ్ యాహ్! మనకు చాలా యూజ్ అవుద్ది కూడా. బట్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ మాత్రం చాలా హెక్టిక్‌గా ఉంటుంది. అది మాత్రం
మీరు మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. లైక్ ఈజీ పీజీగా చాలా ఏదో ఎగ్జామ్స్ రాసేసి పాస్ అయిపోదాం అన్నట్టు ఉంటే ఇట్ వుడ్ బి రియలీ టఫ్ ఫర్ యూ టు గెట్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ట్రైనింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు లెర్న్, నేను నేర్చుకోవాలి, నేను సర్వైవ్ అవ్వాలి, నేను ఐటీ ఇండస్ట్రీలో లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నాకు మంచి నాలెడ్జ్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకు Capgemini training will definitely help you. They'll train you on multiple technologies. అండ్ Capgemini బెంచ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. లైక్ మీకు మిగతా ఎంఎన్సీస్ లాగా బెంచ్ పీరియడ్ ఒక 3 to 4 months ఉంటే 3 to 4 months ఖాళీగా ఉంచే ఒక ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ ఉండదు. మీరు ఒక 10 to 15 days బెంచ్ మీద ఖాళీగా ఉన్నారంటే మీకు అప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉన్న ఏ ట్రైనింగ్ లో ఉన్నా మిమ్మల్ని పడేయచ్చు, అది చెప్పలేం. మీరు జావాలో ట్రైన్ అయ్యారు, సో జావా మీదనే ప్రాజెక్ట్స్ ఏమి అవైలబుల్ గా లేవంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో ఆ టెక్నాలజీ ఆర్ ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ మీకు వెంటనే ఇచ్చేస్తారు. సో మేము జావాలో ట్రైన్ అయ్యా, మాకు జావా ప్రాజెక్టే కావాలి అన్నట్టు సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఉండవు. దే విల్ ట్రైన్ యూ ఆన్ మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్. మీకు బెంచ్ టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఒక 15 days to 20 days మీరు బెంచ్ మీద ఖాళీగా ఉన్నారంటే దే విల్ డెఫినెట్లీ త్రో యూ ఇంటూ అనదర్ ట్రైనింగ్. మీకు బేసిక్గా బోల్డ్ అన్ని ట్రైనింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి క్యాప్జెమినీలో. సో లర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎన్జిటి అని ఉంటుంది, సో నెక్స్ట్ జెన్ టాలెంట్. సో వాళ్ళు ఈ టీమ్స్ అన్ని మిమ్మల్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, బెంచ్ పీరియడ్ని ఎలా యూస్ చేసుకుంటున్నారు అన్నట్టు. సో మీకు తగ్గట్టు మీరు ట్రైన్ అయిన టెక్నాలజీలో రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ లేకపోతే దే విల్ ట్రైన్ యూ ఆన్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్, సో దట్ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అవైలబుల్గా ఉన్నా ఆ ప్రాజెక్ట్లోకి మిమ్మల్ని వేయడానికి ఫీజిబుల్గా ఉండటానికి వాళ్ళు. సో మీకు మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ మీద ఒక ఐడియా వస్తుంది. అండ్ మీ బయట వెళ్ళడానికి మార్కెట్ కూడా మీ దగ్గర మంచి స్కిల్ సెట్ ఉంటుంది. లైక్ ఐ కంప్లీటెడ్ దిస్ ట్రైనింగ్, ఐ కంప్లీటెడ్ ద ట్రైనింగ్, ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ యూ విల్ బి సర్టిఫైడ్. సో Capgemini సర్టిఫైడ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఒక ట్యాగ్ వస్తుంది మీకు. సో ఇట్ వుడ్ బి రియలీ నైస్. ఒక ఫ్రెషర్గా అన్ని టెక్నాలజీస్లో ఒక ఐడియా తెచ్చుకోవడం అనేది ఇట్ వుడ్ బి డెఫినెట్లీ గుడ్. అండ్ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం ఇట్ వోంట్ బి ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. దే విల్ గివ్ ది ప్రాజెక్ట్ అకార్డింగ్ టు దేర్ చాయిస్. అండ్ ఈ లొకేషనే కావాలి, ఆ లొకేషనే కావాలి. Capgeminiలో ఉన్న వర్స్ట్ పార్ట్ అని చెప్పగలను దీన్ని. లైక్ మీకు ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది అనేది చెప్పలేం. మీ బేస్ లొకేషన్ హైదరాబాద్ కావచ్చు, బెంగళూరు కావచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. బట్ మీకు వచ్చే ప్రాజెక్ట్ ఏ లొకేషన్ అవుతే మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్కి రిలోకేట్ అవ్వాల్సిందే. వీ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ లైక్ నేను హైదరాబాద్ బేస్ లొకేషన్ కాబట్టి నాకు హైదరాబాద్ ప్రాజెక్టే వస్తుంది అనుకోవడానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. వాళ్ళకు ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి మిమ్మల్ని మ్యాప్ చేసే రైట్ ఉంది, అండ్ దే విల్ డూ దట్. డైరెక్ట్గానే మీకు ఇండక్షన్ కానివ్వండి, బెంచ్ కనెక్ట్స్ కానివ్వండి అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేస్తారు లైక్ మేము మిమ్మల్ని ఎక్కడికైనా మ్యాప్ చేసేయగలము, టుక్ యూ యాజ్ ఎ పాన్ ఇండియన్ క్యాండిడేట్, సో మీరు ఎక్కడికైనా రిలోకేట్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉండాలి అని వాళ్ళు ముందుగానే ఒక క్లియర్ ఐడియా ఇచ్చేస్తారు. సో దిస్ వుడ్ బి ది ఓన్లీ థింగ్ ఐ కెన్ సే డ్రాబ్యాక్ ఇన్ Capgemini. అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ యాజ్ ఎవ్రీ ఎంఎన్సి కొన్ని రాడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బెంచ్ మేనేజ్మెంట్. వాళ్ళు ఏ ప్రాజెక్ట్ మీకు అలొకేట్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు గో. కొందరికి క్లయింట్ కాల్స్ అవుతూ ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఆ ప్రాజెక్ట్ని చూస్ చేసుకునే ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. అండ్ ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఐ డోంట్ సీ దే ఆర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ టు చూస్ అమాంగ్ ది ప్రాజెక్ట్స్. సో అవైలబుల్గా ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్లో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నారు. లైక్ నీకు ఈ ట్రైనింగ్ నీకు కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంది ప్రెసెంట్, నువ్వు ఈ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి నేను వేస్తున్నాము అన్నట్టు నేను అలొకేట్ చేసేస్తున్నారు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ అయితే. సో this is the overall insights and in and out about Capgemini. I believe I gave every information, every detail regarding what to choose if you are a fresher. And I won't urge you to join or you to choose Capgemini or other organizations. I explained you everything within Capgemini, and I am leaving it to your choice to join or not. My purpose is to explain everything about Capgemini and its training period and how the mapping will be regarding the projects. సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పటికి మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చుండొచ్చు వాట్ ఈస్ Capgemini అండ్ హౌ ద మేనేజ్మెంట్ విల్ బి. యా మహేష్, యా
క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసావు. అండ్ మార్నింగ్ పోస్ట్ చేసిన దీంట్లో సో, ఫాలోవర్స్ అందరూ చాలా క్వెషన్స్ రైజ్ చేశారు. సో, అందులో మోస్ట్‌లీ ఈ L1 ఎగ్జామ్ కోసం అడిగారు. సో, అది మనం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో, అదర్ దెన్ దట్ కొన్ని క్వెషన్స్ నేను తీసుకుంటున్నా. అండ్ ఇంకా ఎక్కువ అడిగేది ఏంటంటే లైక్ మా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది, లేదంటే మా ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. ఫర్దర్ కమ్యూనికేషన్ మెయిల్ రాలేదు, ఏం రాలేదు. ఇట్లాంటి థింగ్స్ ఎక్కువ ఉండేవి. యాహ్! ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాం. నాట్ ఓన్లీ క్యాప్‌జెమినీ, ఏ కంపెనీ అయినా సరే దానికి మనం ఏం చేయలేం. మీకు ఎక్కువ టైం అనేది గ్యాప్ ఉంటే సపోర్టింగ్‌కి ఒకసారి మెయిల్ చేయండి. 2, 3 టైమ్స్ మెయిల్ చేసి వాళ్ళకి గుర్తు చేయండి. సో, మీకు ఇంకా ఫర్దర్ అప్డేట్ రాలేదని చెప్పేసి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఒకదాని కోసం ఒక ఆఫర్ కోసం ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ప్యారలల్‌గా వేరే కంపెనీస్‌కి ట్రై చేయండి. సో, దట్స్ వాట్ వి కెన్ సజెస్ట్ అనమాట. సో, యాహ్! దానికోసం అయితే మాత్రం ఏ ఒక్క కంపెనీ అయినా నిమిషం అంతే. రండి. ఒక్క నిమిషం. ఈ విషయంలో పర్టిక్యులర్‌గా నేను వితిన్ క్యాప్‌జెమినీ ఉన్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. బికాస్ దేర్ ఈస్ ఎ రీజన్ ఫర్ ద డిలే ఇన్ క్యాప్‌జెమినీ ఫర్ ద ఫ్రెషర్స్. ఎందుకంటే ప్రెజెంట్ నేను జాయిన్ అయ్యి 4 మంత్స్. నాతో పాటు బ్యాచ్‌లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ కొంతమంది సెప్టెంబర్‌లో జాయిన్ అయ్యారు. కొంతమంది అక్టోబర్‌లో జాయిన్ అయ్యారు. సో, ఇలా ఒక 6 మంత్స్ బ్యాక్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అండ్ ఐ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హావెంట్ గాట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్. లైక్ ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ లేవు. సో, వి విల్ అలొకేట్ టు యూ అంటున్నారు. బట్ ఇప్పటిదాకా అలొకేట్ చేయట్లేదు. సో, ఇప్పుడు ప్రెజెంటే బెంచ్ మీద ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఆహ్, ముందు ఉన్న వాళ్ళకు ప్రాజెక్ట్స్‌ని అలొకేట్ చేసిన తరువాత దే మైట్ థింక్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఇన్ సమ్ న్యూ టాలెంట్. సో, ప్రెజెంటే ఇంతమంది బెంచ్ మీద ఉన్నప్పుడు దే వోంట్ రిస్క్ ఆఫ్ టేకింగ్ పీపుల్ దిస్ ఎర్లీ. ఇప్పుడున్న కొత్త వాళ్ళకు మీరు మీరు చెప్తున్నట్టు మాకు లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ వచ్చేసింది. ఇంకా జాయినింగ్ డేట్, ఆఫర్ లెటర్ రావట్లేదు. ఎందుకు అనే డౌట్ మీకెందుకు ఉన్నా నేను చెప్పేదేంటంటే లైక్ ప్రెజెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి కొద్దిగా ప్రాజెక్ట్స్ విషయంలో కొంచెం డిలే అవుతోంది. సో, ఇప్పటికే బెంచ్ మీద ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళని తీసుకోవడానికి మళ్ళీ కొత్త బ్యాచ్‌ని ఎలా తీసుకుంటాము అన్న థాట్ ప్రాసెస్‌లో వాళ్ళుండొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఉన్న బ్యాచెస్‌కి ప్రాజెక్ట్స్ అలొకేట్ అయిన తర్వాత దే విల్ గ్రాడ్యుయల్లీ టేక్ ది అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు బికాస్ దే డూ హావ్ ప్రాజెక్ట్స్. వాళ్ళకు ప్రాజెక్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి. బట్ ప్రాజెక్ట్స్‌లో అలొకేట్ చేయాల్సిన వాళ్ళని మాత్రం దే ఆర్ టేకింగ్ స్లోలీ. కొంచెం అట్రిషన్ రేట్ విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ థింకింగ్ స్లోలీ అండ్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ డిప్లాయిడ్ పీపుల్ ఇంటు ది ప్రాజెక్ట్స్. సో, దిస్ విల్ టేక్ టైమ్. అది మనం ఇంత టైంలో జరుగుతుంది, అంత టైంలో జరుగుతుంది అని చెప్పలేం. యాజ్ రంజిత్ సెడ్ మనకు బోల్డ్ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. ఎవ్రీ ఎంఎన్‌సి ఈస్ హైరింగ్ అండ్ ప్రెజెంట్ నార్మల్ హైరింగ్ అవ్వట్లేదు. మాస్ హైరింగ్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పెర్ఫార్మ్ యావరేజ్‌లీ ఆల్సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు హైర్ యూ. సో, దీంట్లో రాలేదు, దాంట్లో రాలేదు అని అయితే మీరు ఎక్కువ ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. ఇది కాకపోతే ఇంకొకటైనా ఖచ్చితంగా యూ విల్ బి ప్లేస్డ్. యూ జస్ట్ బిల్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్సైడ్ యూ అండ్ ట్రై టు అటెంప్ట్ యాజ్ మెనీ టెస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎన్ని వీలైతే అన్ని టెస్ట్ రాయండి. అన్ని కంపెనీస్కి అప్లై చేయండి. యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్. మీరు మరీ అంత టెన్షన్ పడాల్సిన పని అయితే లేదు అని నా నమ్మకం. యాహ్! మహేష్. నేను కొన్ని క్వెషన్స్ పిక్ చేస్తా. అవి అడుగుతుంటా. జస్ట్ అలా ఆన్సర్ చేస్తుండు. క్యాప్‌జెమినీ ప్రీ జాయినింగ్ ట్రైనింగ్ టెస్ట్స్ గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి బ్రో. ఇన్ మై కేస్ దేర్ వరెంట్ ఎనీ ప్రీ జాయినింగ్ టెస్ట్ అనమాట. నేను నార్మల్‌గా హైర్ అవుతున్నప్పుడే నాకు ఒక రిటన్ టెస్ట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని హైర్ చేసుకున్నారు. బట్ కొంతమంది వితిన్ కాలేజ్‌లో ఆర్ ఆన్ క్యాంపస్ హైర్ అయిన వాళ్ళకు మాత్రం కొన్ని టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు. కొన్ని పర్సెంటేజ్ క్రైటీరియా పెట్టి ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చారని విన్నాను. బట్ నా కేస్‌లో మాత్రం అలా ఏం జరగలేదు. లైక్ డైరెక్ట్‌గా ఒక రిటన్ టెస్ట్ అండ్ 2 ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకొని ఐ వాస్ హైర్డ్. సో, ఐ డోంట్ థింక్ ఐ యామ్ ఎ గుడ్ పర్సన్ టు ఆన్సర్ ది ప్రీ అసెస్మెంట్ బిఫోర్ జాయినింగ్ ఇన్ క్యాప్‌జెమిని. యాహ్! దట్స్ ఫైన్. ఒకవేళ మీకు ప్రీ జాయినింగ్ ట్రైనింగ్ అనేది మీకు మెయిల్స్ చేస్తే సో, యాస్ పర్ దేర్ యూ నో ప్రోటోకాల్స్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఫాలో అవ్వండి. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, దట్ వోంట్ బి దట్ డిఫికల్ట్. ఇంటర్నల్ వన్స్ జాయిన్ అయ్యాక ఉండే ట్రైనింగ్స్‌తో పోలిస్తే ఐ డోంట్ థింక్ దోస్ ఆర్ దట్ డిఫికల్ట్. దే విల్ గివ్ యూ మాడ్యూల్స్ అండ్ దే విల్ కండక్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆన్ ఇట్. అది అంత భయపడాల్సిన విషయం అయితే కాదు. యూ కెన్ క్లియర్ ఇట్ ఈజీలీ. యాహ్! ట్రైనింగ్ పీరియడ్‌లో సాలరీ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్. కొంతమందికి బాండ్స్ ఉంటున్నాయి. ఆహ్, ఆహ్, వీళ్ళ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అనేది కొంచెం ట్రికీ. సో, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో టైప్‌లో తీసుకుంటున్నారు.
మా బ్యాచ్‌లోనే ఇట్ వాస్ ఎ మిక్స్‌డ్ థింగ్ అన్నమాట. కొంతమందికి ఎలాగంటే ఆన్ ట్రైనింగ్ 3,00,000 ప్యాకేజ్. అండ్ వన్స్ ట్రైనింగ్ అయిపోయి ప్రొబేషన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇట్ వుడ్ బి రివోక్డ్ టు 3.8 లాక్ పర్ యానమ్. సో వితిన్ ట్రైనింగ్ ఖచ్చితంగా 20,000 అయితే ఆన్ హ్యాండ్ అయితే వస్తుంది. రాదు అనట్లేదు. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీవన్ అన్నమాట. సో కొంతమందికి ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్‌గా 3.8 ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ డే 1 అన్నమాట. వాళ్ళకు ఈ ట్రైనింగ్, ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అనే లిమిట్స్ ఏం పెట్టలేదు. ఇన్ మై కేస్ ఇట్ వాస్ 3.8 ఫ్రమ్ డే 1. సో నాకు ఎవ్రీ మంత్ 3.8 ప్యాకేజే పడుతుందన్నమాట. లైక్ 25 ఆడ్ అమౌంట్ పడుతుంది. 26,000 అలా పడుతుంది. సో దట్ వాస్ ది అమౌంట్. దాంట్లో కటింగ్స్ ఏమి ఉండట్లేదు. సో ట్రైనింగ్ పీరియడ్‌లో కూడా మీకు సాలరీ వస్తుంది. అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్. మీ 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 ఆఫర్ లెటర్‌లో 2 ఇయర్స్ బాండ్ ఉండి అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ కన్సర్న్స్ లైక్ మీకు ట్రైనింగ్ పీరియడ్‌లో ఇంతనే పే చేస్తామని ఉంటే దే విల్ పే యూ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ మీ ఆఫర్ లెటర్‌లో అలాంటి బాండ్ కానీ లేకపోతే ఈ అమౌంట్ కాన్స్టెంట్స్ కానీ ఏం లేవంటే యూ విల్ గెట్ ది ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ది ట్రైనింగ్ ఆల్సో. ప్రాజెక్ట్ వస్తేనే మీకు వస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ అయితే లేదు. ఫ్రమ్ డే 1 ఇట్ సెల్ఫ్ యూ విల్ గెట్ 3.8 ప్యాకేజ్. మహేష్ ల్యాప్టాప్ ఛార్జ్ పెట్టరా? యా పెట్టాను. ఓకే. వాళ్ళు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ సరిపోతుందా ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వడానికి? ఇట్స్ ఎ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వడానికి యా డెఫినెట్లీ యూజ్ అవుతుంది. డెఫినెట్గా సరిపోతుంది. అండ్ ఇట్ వుడ్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఇఫ్ యూ లిజన్ టు దేర్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ అండ్ యూ అటెండ్ దోస్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ. అండ్ మనకు టీమ్స్లో జరుగుతాయి ప్రతి ట్రైనింగ్ అంతా ప్రెసెంట్ అయితే. సో యూ హ్యావ్ ఎ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ ఇన్ ద టీమ్స్. సో మన క్లాసెస్ని రికార్డ్ చేసుకొని వన్స్ క్లాస్ అయిపోయాక మనకు ఒప్పుకున్నప్పుడు మరీ రివైజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇట్ వుడ్ బి మోర్ దాన్ ఎనఫ్ టు క్లియర్ ఎగ్జామినేషన్స్ విత్ దేర్ ట్రైనింగ్. అండ్ ప్రాజెక్ట్ రెడీనెస్కి మాత్రం యా. సో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ మీ నుంచి గొప్పగా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. మీరు ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్నది ప్రాజెక్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగేంత వరకు యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. మనకి ఏం ప్రాజెక్ట్ వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్లో మనం ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్నది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే యా యు ఆర్ వెల్ అండ్ గుడ్. యు ఆర్ గుడ్ టు గో. యా మహేష్, జాయిన్ అయ్యాక ఎన్ని డేస్కి ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు? లైక్ కొన్ని డేస్ ఏమైనా అప్పుడు కూడా బెంచ్ మీద ఉన్నట్టు ఏమైనా ట్రీట్ చేస్తారా? సో కొందరికి ఏంటంటే జాయినింగ్ లెటర్ వచ్చాక ట్రైనింగ్ కొందరికి ఇనిషియేట్ అవ్వట్లేదు అంట వెంటనే. సో అట్లా ఎస్. ఏమైనా కేసెస్ ఉన్నాయా? యా 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 సో ఇట్ డిపెండ్స్. ఇట్ ఎంటైర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎన్జిటి టీమ్ అన్నమాట. ఎన్జిటి టీమ్ అంటే నెక్స్ట్ జెన్ టాలెంట్ అని ఒక టీం ఉంటుంది. వీళ్ళు లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీంతో కొలాబరేట్ అయ్యి మొత్తం న్యూ క్యాండిడేట్స్ అందరికి ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు విత్ ఇన్ క్యాప్జెమిని. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరినీ ఒక బ్యాచ్కి అలొకేట్ చేస్తారు. సో ఒక బ్యాచ్ ఫిల్ అయ్యేంత వరకు దే విల్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ బెంచ్ మీదనే ఉంటారు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ లక్. సో కొంతమందికి నేను జాయిన్ అయినప్పుడు దే గాట్ ఆల్మోస్ట్ 1 మంత్. జాయిన్ అయిన డే నుంచి 1 మంత్ వరకు ఖాళీగానే ఉన్నారు. వాళ్ళకి వర్క్ ఏం లేదు. అండ్ దే వరంట్ అసైన్ టు ఎనీ ట్రైనింగ్స్ ఆల్సో కోర్ జావా ట్రైనింగ్ అవ్వడానికి. నా కేసులో నేను నవంబర్ 3 జాయిన్ అయితే నాకు నవంబర్ 29 వరకు ఖాళీగానే ఉండింది. లైక్ వర్క్ ఏం అసైన్ చేయలేదు. సో ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఫ్రీ. ఏ వర్క్ ఉండేది కాదు. రివైజ్ చేసుకోమనేసి ప్లాట్ఫామ్స్ ఇచ్చారు. కొన్ని 3 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి క్యాప్జెమినైలో. నెక్స్ట్ అని ఒక ప్లాట్ఫామ్, కోర్సెరా ఒకటి అండ్ ప్లూరల్ సైట్. సో వీటిలో సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసుకోమని ఆఫర్ చేస్తారు. చాలా మంది ఏం చేయరు. లైక్ బెంచ్ మీద ఫ్రీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ కొంతమంది దే విల్ యూస్ దిస్ టైమ్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు బ్రష్ అప్ దేర్ స్కిల్స్. డిపెండ్స్ ఆన్ ద బ్యాచింగ్ దే విల్ అసైన్ యూ టు ఏ ట్రైనింగ్. వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆ కోర్ జావా ట్రైనింగ్లో వేసేస్తారు. కోర్ జావాలో నీకు వచ్చిన స్కోర్ని బట్టి తరువాత మళ్ళీ ఒక 1 to 2 weeks గ్యాప్ తీసుకొని దే విల్ అసైన్ యూ టు అనదర్ ట్రైనింగ్. యాజ్ ఐ సెడ్ జావా ఫుల్ స్టాక్ కావచ్చు, .NET కావచ్చు, టెస్టింగ్ కావచ్చు అండ్ ఈవెన్ వేరే ట్రైనింగ్స్, క్లౌడ్ ట్రైనింగ్స్ కూడా అవుతున్నాయి. బట్ మా బ్యాచెస్కి మాత్రం లాస్ట్ 3 months నుంచి ఈ 3 ట్రైనింగ్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. So Yeah, there will okay. be time, but it depends entirely on the NGT team and the learning and development teams. యా. సో ఐడి ప్రూఫ్స్ అలాంటివి సబ్మిట్ చేస్తాం కదా, సో అందులో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఇచ్చేస్తే సో ఫర్దర్గా చేంజ్ చేయడానికి పర్టికులర్ టీమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా రీచ్ అవుట్ అవ్వడానికి అన్నట్టు అడుగుతున్నారు Yeah, ఫ్రెష్. yeah, yeah, yeah.
హెచ్ఆర్ టీమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ టు యూ. హెచ్ఆర్ టీమ్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వండి. మీ పర్సనల్గా మీకు ఒక హెచ్ఆర్ ఉంటాడు మీ డౌట్స్ అన్నిటిని క్లియర్ చేయడానికి. ఇలాంటి ఏ క్వెరీ ఉన్నా సరే హెచ్ఆర్ని కలవచ్చు. అండ్ చిన్న కొన్ని కొన్ని డౌట్స్కి హెచ్ఆర్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి డౌట్స్ ఉంటాయి మనకు. సో అలాంటి వాటిని క్లియర్ చేయడానికి మనకు 2 బాట్స్ ఉన్నాయన్నమాట విత్ ఇన్ క్యాప్జెమిని. సో 2 బాట్స్ ఉంటాయి. ఈ బాట్స్ అసిస్ట్ చేస్తాయి. ఒకటి మాయా అని ఒక హెచ్ఆర్ అసిస్టెంట్ అండ్ ఆస్క్ యాడమ్ అనేసి ఇంకొక అసిస్టెంట్. ఈ 2 బాట్స్ అన్నమాట. ఇవి 2 మన క్వెరీస్ ని క్లియర్ చేయడానికి, మనకున్న కన్సర్న్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి వాళ్ళు పెట్టారు. సో ఇక్కడ మనకు ఏం డౌట్ క్లియర్ అవ్వకపోతే వీ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు అవర్ హెచ్ఆర్ ఫర్ ఫర్దర్ అసిస్టెన్స్. ఓకే. ట్రైనింగ్‌లో ఏ డొమైన్ రావటానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది? లైక్ నువ్వు చెప్పినట్టు కోర్ జావా మోస్ట్‌లీ వస్తదన్నావు. అదర్ దెన్ దట్ ఇంకేమైనా ఇస్తారా? కోర్ జావా ఇస్ బేస్డ్ ఐ మీన్ కోర్ జావా అనేది మ్యాండేటరీ ట్రైనింగ్ అన్నమాట. సో నువ్వు జాయిన్ ఆఫ్టర్ అయిన దట్ వెంటనే ఆఫ్టర్ దట్ వచ్చేసి ఇట్ ఎంటైర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ చాయిస్. విత్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ కావచ్చు, ప్రాజెక్ట్ అలొకేషన్ కావచ్చు, వీ హ్యావ్ నో సే. మనం అడగడానికి ఏమీ లేదు. వాళ్ళకి నచ్చిన దాంట్లో ఇచ్చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు కొంతమంది మేము ఫుల్ స్టాక్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు కొంతమంది ఆర్ నాట్ ఓకే విత్ ది ఫుల్ స్టాక్ ట్రైనింగ్. దే వాంటెడ్ టెస్టింగ్ అనమాట. సో దే సెంట్ మెయిల్స్ టు ది హెచ్ఆర్, దే సెంట్ మెయిల్స్ టు ది కన్సర్న్డ్ ట్రైనర్ అండ్ ఆల్. But the reply was based on your training result, course or training result, we assigned you this training, so you have to complete this training. That's it. We have no say at all. వాళ్ళు ఏది ఇస్తే దాంట్లో ట్రైన్ అవ్వాల్సిందే. మనం అడిగిన దాని మీద వాళ్ళు అయితే ఇవ్వరు. ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ వి హావ్ టు వర్క్. ఎగ్జాక్ట్లీ. యాహ్! అబౌట్ అడాప్ట్ అసెస్మెంట్. డు యూ హావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ అడాప్ట్ అసెస్మెంట్? Yeah, adapt is something that is conducted before the joining. So it is mostly for the on campus hired అని విన్నా నేను. బట్ నేను ట్రైన్ అయిన బ్యాచ్ లో అయితే అడాప్ట్ క్లియర్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. నా బ్యాచ్ లో ప్రతి ఒక్కరు లైక్ 1 ఇంటర్వ్యూ, 2 ఇంటర్వ్యూస్, 1 రిటన్ టెస్ట్ అండ్ ఆఫర్ లెటర్ తో వచ్చేసిన వాళ్ళే కాబట్టి. సో దెర్ వాజ్ నో వన్ హూ కంప్లీటెడ్ అడాప్ట్ ట్రైనింగ్ బిఫోర్ జాయినింగ్ క్యాప్జెమిని ఇన్ మై బ్యాచ్. సో నాకు అంత ఐడియా లేదు రంజిత్ అడాప్ట్ మీద. యాహ్! నో ప్రాబ్లమ్. మైట్ బి ఎట్లనే ఉంటదేమో రిటన్ టెస్ట్ ఆర్ సమ్‌వాట్ Yeah, వాళ్ళ they will స్కిల్స్ conduct ఒక ఇప్పుడు మాకు జరిగింది ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్. లైక్ ఒక వర్చువల్ గా ఒక ట్రైనర్ ఉండి తను చెప్పింది. అడాప్ట్ లో మటుకు ఒక మాడ్యూల్స్ ఇచ్చేసి, లెర్నింగ్ మాడ్యూల్స్ ఇచ్చేసి అవి కంప్లీట్ చేయమన్నారు అని నాకు తెలిసినంత వరకు విన్నాను. అండ్ దే విల్ కండక్ట్ ఎగ్జామ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దోస్ మాడ్యూల్స్. సో మచ్ డిఫరెంట్ ఏమి ఉండదు. సో వీటి మీదనే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేసి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. అండ్ ఎగ్జామ్స్ బేస్డ్ మీద దే విల్ టేక్ దెమ్ ఇన్ టు ది ఆర్గనైజేషన్. అంతకు మించి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. తీసుకుంటారు ఖచ్చితంగా అందరినీ, బట్ దే విల్ సెట్ అ క్రైటీరియా. మీరు ఇన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి, ఇంత ఉండాలి. సో ఇట్ వుడ్ బి లైక్ ప్రీ అసెస్మెంట్. వాళ్ళు ముందుగానే మీరు మీ క్యాపబిలిటీని టెస్ట్ చేసేసి మీకు తగ్గట్టుగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి, బ్యాచింగ్ చేయడానికి ప్రిపేర్ చేస్తున్నట్టు కావచ్చు ఈ అడాప్ట్ అనేది. యాహ్! ట్రైనింగ్‌లో ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి టీమ్స్‌కి డివైడ్ చేస్తారు కదా! సో నో పర్ టీమ్ నో ఎంతమంది నో నో మెంబర్స్ నో ఉండొచ్చు? నో నో చేయరా? నో 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 నో. సో ఒక లాస్ట్ ఇండివిడ్యువల్ ప్రాజెక్టా? ఒక 3 మంత్స్ బ్యాక్ వరకు మేబీ మేము విన్నంత వరకు విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక 6 మెంబర్స్ ఒక బ్యాచ్ చేసేసి ఆ బ్యాచ్ అందరికి ఒక ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేసేలాగా ఉండింది ఇంతకు ముందు వరకు. బట్ మా బ్యాచ్ నుంచి ఏం చేశారంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసారు అనమాట. ప్రతి ఒక్కరు ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాల్సిందే. There are no groups involved, so everyone individually has to work on their project and they have to show up during the evaluation. సో నేను చెప్పినట్టు స్ప్రింట్ ఎవాల్యుయేషన్ అన్నట్టు లైక్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోటి చేయమనేసి ఇంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ మాకు ఇవ్వలేదన్నమాట. వీ వర్ ఆస్క్డ్ టు బిల్డ్ 4 డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ వ్యాలెట్ అప్లికేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దట్ ఇండివిజువలీ. యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్. మీరు ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి వర్క్ చేయొచ్చు, బట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ దేర్ ఓన్ వ్యాలెట్ అప్లికేషన్ డ్యూరింగ్ ది ఎవాల్యుయేషన్. యాహ్! అది డిఫరెంట్‌గా ఉండాలి. సో కంపేర్ టు అదర్ పీపుల్ రైట్? అట్లీస్ట్ ఇఫ్ ది బ్యాక్ ఎండ్ పార్టీస్, మనం బ్యాక్ ఎండ్ బేసిక్ గా వాళ్ళకేం చూపించాం కాబట్టి ఎవాల్యుయేషన్ అప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్ అంతా ఒకటే పెట్టినా కనీసం అట్లీస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ లో అయినా వీ హ్యావ్ టు షో ద డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో ప్రతి ఒక్కరి ప్రాజెక్ట్ కి వీ హ్యావ్ టు షో ద డిఫరెన్స్, కాపీ అన్నట్టు కాకుండా. మోస్ట్లీ మీరు టెంప్లెట్స్ యూజ్ చేస్తారా? లేదంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి క్రియేట్ చేశారా?
డిపెండ్స్ అనమాట. మాకు బేసిక్‌గా ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద ఎక్కువ ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు. సో, వి యూజ్ ద ట్రెడిషనల్ హెచ్‌టీఎంఎల్ టెంప్లేట్స్ అండ్ సీఎస్ఎస్ ఫర్ స్టైలింగ్ అండ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫర్ ద వాలిడేషన్స్. మేము ఓహ్! బూట్ స్ట్రాప్‌ని యూజ్ చేసింది ఒక్క స్ప్రింగ్‌కి మాత్రమే. అండ్ లక్కీలీ మా బ్యాచ్‌లో ఒక 15 డేస్ బ్యాకే ఒక బ్యాచ్‌ని తీసుకున్నారు. దే వర్ సమ్‌వాట్ ట్రైన్డ్ ఇన్ యాంగులర్ అన్నమాట ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్. సో, దే హెల్ప్డ్ us to build ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ యూజింగ్ బూట్ స్ట్రాప్ టెంప్లేట్స్. బూట్ స్ట్రాప్ టెంప్లేట్ యూజ్ చేసేసి వి బిల్డ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ అండ్ జావా అండ్ స్ప్రింగ్ యూజ్ చేసేసి బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్‌ని యూజ్ చేసాం. బట్ ఇది మాత్రం ఓన్లీ స్ప్రింగ్ వెర్షన్‌కి మాత్రమే చేసాము. సర్వ్లెట్ వెర్షన్‌కి మాత్రం ట్రెడిషనల్ హెచ్‌టీఎంఎల్ టెంప్లేట్స్‌నే యూజ్ చేసాం. వి హావెంట్ యూజ్డ్ ఎనీ బూట్ స్ట్రాప్ టెంప్లేట్ ఫర్ సర్వ్లెట్స్. యాహ్! ఓకే. అంటే ప్రాజెక్ట్‌లు ఇండివిడ్యుయల్‌గా కష్టపడి చేయాలి ఓన్‌గా. సో, యాహ్! మీరు బీటెక్ డిగ్రీలో ఏదో మన టీమ్‌లో ఒకటి చేస్తే మన పేరు కూడా అందులో ఉంటది కదా! మనం క్రెడిట్ తీసుకున్నాం కదా! మార్క్స్ నో, నో, ఏస్తారు నో, కదా! నో, నో. నో, నో, అన్నట్టు నో, నో, ఉండేది. నో. ఇక్కడ అట్లా ఉండదు. యాహ్! బట్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ వాస్ రియల్లీ హెక్టిక్. లైక్ ఇట్ వాస్ చాలా నిద్రలేని రాత్రులు గడిపామంటారు. బట్ బేసిక్‌గా చాలా మంది ఎగ్జాగరేషన్ కోసం చెప్తారు. బట్ వి రియల్లీ ఫేస్డ్ దట్ సిట్యుయేషన్. వి హాడ్ స్లీప్‌లెస్ నైట్స్. ఆల్‌మోస్ట్ 50 డేస్ ట్రైనింగ్ జరుగుంటే వీకెండ్స్‌లో కూడా మాకు వర్క్ ఉండేది. లైక్ చెప్పినట్టు స్ప్రింట్ ఎవాల్యుయేషన్ స్ప్రింట్ కోసం వి హాడ్ టు వర్క్ ఆన్ వీకెండ్స్. లైక్ మనం కోడ్ చేయగానే వర్క్ చేసేంత గొప్ప టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళం కాదు కాబట్టి వి హావ్ టు రియల్లీ వర్క్ హార్డ్ డ్యూరింగ్ ది ట్రైనింగ్. ప్రతిరోజు కష్టపడి దాన్ని ఎలా ట్రై చేయాలి, ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఎలా అనేసి నెత్తి నోరు బాదుకొని క్లియర్ చేసినట్టే అయ్యింది. దేర్ ఇస్ నో ఎగ్జాగరేషన్. ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేయడానికి మాత్రం చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. యాహ్! మహేష్ మీకు జనరల్లీ స్ప్రింట్స్ అన్నావు కదా! సో, స్ప్రింట్ 1, స్ప్రింట్ 2 అట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారా? లేకపోతే డైరెక్ట్‌గా ఫైనల్‌గా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారా మీకు? నో, 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 నో. వాళ్ళు స్ప్రింట్ ఎవాల్యుయేషన్స్ అన్నప్పుడు స్ప్రింట్‌ని బిల్డ్ చేయమని చెప్తారు. బట్ దే వోంట్ ఎవాల్యుయేట్. బట్ అట్ టైమ్స్ మనల్ని స్క్రీన్ షేర్ చేయమని మీరు ఎంత వరకు వచ్చారో అని అడగడం అయితే అడుగుతారు. ఆ ట్రైనర్ అయితే అడిగింది. మా బ్యాచ్ వరకు అయితే తను ఎవ్రీ స్ప్రింట్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయమని అదే స్ప్రింట్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎంతవరకు చేశారన్నట్టు కొంచెం ర్యాండమ్ పీపుల్‌ని అడిగి స్క్రీన్ షేర్ చేయమని చేశారు. బట్ ఎవాల్యుయేషన్ మాత్రం అట్ ది ఎండ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ 4ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. మన ట్రైనర్ చేస్తారా? లేదంటే క్యాప్‌జెమినిలో ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న ఐ మీన్ ప్రాజెక్ట్‌లో ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళు చేస్తారా? నో, నో, నో. మా స్ప్రింట్ ఎవాల్యుయేషన్ మాత్రం మా ట్రైనరే చేశారనమాట. బట్ ప్రీవియస్ వాళ్ళకి మాత్రం డిఫరెంట్ బిజినెస్ యూనిట్స్ నుంచి కొంతమంది వచ్చి ఎవాల్యుయేట్ చేశారు అని చెప్పారు మా సీనియర్స్ అయితే. బట్ మా బ్యాచ్‌కి మాత్రం మాకు ట్రైన్ చేసిన ట్రైనరే షీ కేమ్ అండ్ షీ ఎవాల్యుయేటెడ్ అవర్ ట్రైనింగ్స్ అండ్ షీ అసైన్డ్ మార్క్స్. సో, ఎలా అయినా అవ్వచ్చంటావు. యాహ్! ఓకే. అండ్ మహేష్ నీకు ఎమ్-1, ఎమ్-2, ఎమ్-3 ఎగ్జామ్స్ అట్లాంటివి నువ్వు రాసావా? నో, నో, నో. ఐ మీన్ అదే చెప్తున్నాను. ప్యాటర్న్ మారింది ఇప్పుడు. లైక్ ఇంతకుముందు మాడ్యూల్ 1, మాడ్యూల్ 2, మాడ్యూల్ 3 ఎగ్జామ్స్ జరిగేవి. బట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ హ్యాకర్ ర్యాంక్ అండ్ ఐకంపాసన్ బేస్ చేసుకొని ఇనీషియల్ టెస్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇంతకుముందు అంటే ట్రైనింగ్ పీరియడ్‌లో మీకు టెస్ట్ జరిగేవి కాదు. ట్రైనింగ్ పీరియడ్ యూజ్డ్ టు బి లాంగ్. లైక్ 3 మంత్స్ అలా ఉండేది కాబట్టి ఒక 2-3 వీక్స్‌కి ఆర్ 1 మంత్‌కి ఒక మాడ్యూల్ ఎగ్జామ్ పెట్టేవాళ్ళు. బట్ మాకిప్పుడు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అనేది కంజెస్ట్ చేసేసారు. 50 డేస్‌లో ట్రైనింగ్ అయిపోవాలంటే మనకు వీక్లీ ఒక టెస్ట్ ఉంటది. ఆ వీక్‌లో జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటికి నీకు నెక్స్ట్ వీక్‌లో ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టేస్తారన్నమాట. సో, నీకు మాడ్యూల్ టెస్ట్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండట్లేదు ఇప్పుడు. డైరెక్ట్‌గా అవుతుంది ట్రైనింగ్. ఓకే. ఎలా టెస్ట్ పెట్టినా సరే ఓవరాల్ పర్సెంటేజ్ 60 ఉండాలి కదా! సో, ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. స్ప్రింట్స్ యాహ్! యాహ్! కూడా. యాహ్! స్ప్రింట్ అనేది సెపరేట్. బట్ హ్యాకర్ ర్యాంక్‌కి ఇంత పర్సెంటేజ్ ఉంటది. ఐకంపాస్‌కి ఇంత పర్సెంటేజ్. స్ప్రింట్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ అసెస్మెంట్స్‌కి నువ్వు వితిన్ ద ట్రైనింగ్ నీ బిహేవియర్‌కి ఇంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది. ఈఎఫ్ సోలో అనేసి ఇంకొక ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో, దాంట్లో యాహ్! వచ్చి మనకొచ్చే స్కోర్‌ని బట్టి దానికి ఒక 15% వెయిటేజ్ ఉంటదన్నమాట. దాంట్లో ఒక ఎగ్జామ్ పెడతారు. ఆ ఎగ్జామ్‌లో వచ్చిన మార్క్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత మనం కంప్లీట్ చేయాల్సిన లెవెల్స్ ఉంటాయన్నమాట ఈఎఫ్‌సోలో. సో, ఈ అన్నిటి కంబైన్డ్‌ని బట్టి యూ విల్ బి అసైన్డ్ మార్క్స్ ఓవరాల్‌గా. సో, అందుకే 60% తెచ్చుకోవడం మరీ అంత కష్టమేం కాదు. బట్ ఎల్1 మాత్రం విధిగా మనం వి హావ్ టు స్కోర్ 60% ఆర్ మోర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బి ఆన్ సేఫర్ సైడ్. యాహ్! దట్స్ ఇట్ మహేష్. మొత్తం క్వెషన్స్ అయితే మనం కవర్ చేసాం. సో, నువ్వు చెప్తుండగానే నేను కూడా కామెంట్స్ చూసాను ప్యారలల్‌గా. సో, అన్నీ కవర్ చేసాం.
I think we are good to done. Yeah, Ranjit. That's It it. was yeah, it was a pleasure. It was a pleasure to share the insights with you and with all the FLM family. Thank you for inviting me here. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్. యాక్చువల్లీ నీ ట్రైనింగ్ మొన్ననే అయింది. యాక్చువల్ నువ్వు ప్రాజెక్ట్లో బిజీగా ఉన్నావని కూడా చెప్పావు, బట్ మన వాళ్ళ కోసం సెషన్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే వెంటనే ఓకే చేసావు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. ఇంకా ఏమైనా గైడెన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా క్యాబ్జెమ్ని పరంగా కావాలంటే మళ్ళీ నీకే రీచ్ అవుట్ అవుతాం. Sure, sure, definitely. It's my pleasure. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్. Yeah, బాయ్, హ్యావ్ ఎ thank you, గ్రేట్ డే. Ranjit.